Hey ho, und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. Wie immer 21:9 und ihr kommt gerade ziemlich unpünktlich, denn wir hatten vor 2 Episoden mal eine ziemlich coole Story-Finale erreicht. Deswegen an dieser Stelle wie immer den Hinweis, wenn ihr hier oben rechts beim YouTube-Player auf das i-Symbol klickt, kommt ihr auf die Plays zu Let's Play Genshin Impact und könnt euch nochmal die paar Folgen anschauen. Im Großen und Ganzen haben wir vieles gemacht, aber ich beschränke mich jetzt nur auf diese Story, die ich eben erwähnt hatte. Voll ab Folge 790 oder so um den Dreh hatten wir dann die Mission gestartet, hier in der Wüste den Abenteuerauftrag, dass da ein Erkundungsteam vermisst wird. Darunter ist auch eine Begleiterin namens Jed, dazu komme ich gleich noch zu. Und als wir sie gefunden hatten, mussten wir also durch die ganzen Ruinen laufen, damit wir hier rauskommen können, da wir in dieser Grube gefangen waren. Und das ging halt über 9 Folgen, dass wir hier auch den Mausoleum von König Deshret besuchen konnten, diesmal vom Haupteingang, deswegen ist auch dieser Teleporter aktiviert. Haben auch diverse Kammer gefunden, haben auch die sogenannte Sondererlaubnis bekommen, damit wir hier auch bei den ganzen kleinen Ruinen, die hier überall fetzenweise eingeblendet sind, auch deren Rätsel lösen können. Haben wir noch nicht gemacht, weil Schwerpunkt Story war und leider zwischendurch auch noch Version 3.4 rauskam. Das dritte Laternenfestival, wir noch 2 Legendenaufträge machen mussten, all diese Dinge. Und auf jeden Fall in der Story ging es dann halt darum, dass wir am Ende zum Thron hier gereist sind. Diesen Tempel mussten wir aber vorher auch durch Lösen von Rätsel erstmal aufdecken. Und leider gab es da kein Happy End. Ich will da nicht zu viel spoilern, einfach weil das schon krass war. Und dadurch kam halt dann irgendwann von Jed ein Brief, die uns ja die ganze Zeit begleitet hatte, weil sie ist halt nämlich unmittelbar davon betroffen gewesen, dass wir sie hier im Tanit-Lager treffen sollen. Sie wurde nämlich von diesen Wanderern sozusagen adoptiert. Das heißt, sie ist kein, ich weiß nicht, vollwertiges Mitglied ist vielleicht auch ein bisschen sehr rassistisch formuliert, aber sie unterliegt nicht den ganzen Verboten von ihrem Stamm. Das heißt, sie konnte mit uns zum Beispiel halt diesen Tempel betreten, was mit 3.4 rauskam. Und wir haben halt auch rausgefunden, als wir hier drin im Tempel waren, dass dieses ganze unterirdische Höhlensystem mit dem Mausoleum von König Deshret zusammen verbunden ist, weil wir kamen bis hierhin an. Hier waren wir damals bei der Mission schon gewesen im Untergrund und ja. Als wir die ganzen Spielmechaniken dann aktiviert hatten, konnte dann hier diesen Bereich, was alles unter Sand versteckt war, aufgedeckt werden. Darunter auch eine Ruine, die sich hier versteckt hat, die man auf der Karte nicht sieht. Und konnten einen Djinn, der uns jetzt begleitet, sehen. Und wie gesagt, begleitet uns halt für diverse Umständen. Und das Problem ist halt, wir wollten hier zum Zentrum, wo sich hier so ein Becher befindet oder so ein Kuhbecher. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Name genau dafür war. Denn der war sozusagen die Pforte zu einer Oase, wo die Zeit stehen blieb. Aber um dahin zu kommen, hatten wir das Problem, so wie ihr es auf der Karte sehen könnt, hier herrscht so ein schwerer Sandsturm. Wir hatten dann 3 verschiedene Wege versucht, weil wir unter anderem auch die Fragmente für den Djinn besorgen mussten, denn mit jedem Fragment konnte sich der Djinn etwas an der Vergangenheit erinnern. Um auch ein paar Höhlensysteme öffnen zu können, mussten wir auch den Eisenriesen hier unter anderem bewegen, welches halt vorher hier war. Und hatten sogar diverse Verräter sozusagen, bloßgestellt, um das vorsichtig zu formulieren. Da will ich halt nicht zu viel erzählen. Die Story war auf jeden Fall cool gewesen in den letzten 15, 16, 17 Folgen. Und wir sind auf jeden Fall irgendwann im Zentrum angelangt und konnten die Oase besuchen. Und damit war die Story dann erstmal zu Ende. Dort wurde aber noch geschrieben, Fortsetzung folgt. Deswegen bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Es war eine coole Story, definitiv diese beiden Missionen. Also wirklich die 9 Folgen, die wir hier verbracht hatten, plus die 14, 15 Folgen, die wir hier verbracht hatten. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Sehr viel gelernt, sehr viel gesehen. Wir haben noch lange nicht alles erkundet, wie ihr es hier sehen könnt. Aber durch den Djinn, das ist diese Flasche, die wir hier sehen können, haben wir auch jetzt die Fähigkeit erlangt, das Wetter dort zu verändern. Also zum Sandsturm oder halt Sandsturm aufzuheben. Haben wir noch nicht ausprobiert, weil jetzt auch Storyline ein bisschen wichtiger war und wir in der letzten Episode den Probelauf gemacht hatten mit den verschiedenen Charakteren, die aktuell im Banner sind. Ich will auf jeden Fall pullen. Wir können ungefähr 60 Puls machen. Genau, ich hatte auch in der letzten Episode zu jedem Charakter etwas erzählt. Sehr zu empfehlen, dass ihr euch das auch anschaut, damit ihr auch seht, was im Probelauf hier so ausgerüstet worden ist. Mir ist halt jetzt nicht aufgefallen, dass es zum anderen Probelauf irgendwelche Diskrepanzen gab, wie es schon mal beim ein oder anderen Charakter gab, also im Vergleich vor Sumeru und nach Sumeru. Und ja, zwischendurch kam auch wieder neue Missionen, und zwar Kämpferherz. Da würde ich auf jeden Fall jetzt auch eintreten wollen, weil man muss ja immer Real-Life-Tage warten, bis alles freigeschaltet ist. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auch zum Auftrag. Sogar hier in der Nähe in Byakko-Felder, also hier unten, glaube ich, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall praktisch, dass es hier in der Nähe ist. Und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei.
Noch irgendetwas, was wir hier übersehen hatten? Weil ich hatte letztens sogar eine Truhe hier nochmal gefunden. Ich habe auch nicht alles zu 100% erkundet, definitiv nicht. Gerade auch in Liu hatte ich auch in der letzten Episode was dazu gesagt, also... Ah, da stehen auf jeden Fall ungewöhnlich viele Personen. Die eine ist ja Standard, aber die anderen beiden, die Wachen, die Samuraien... Hey, do you hear that? Sounds like someone's arguing over there. Let's go see what's happening. Okay. After all these years, Senpai, I was hoping it would never come to settling this with real swords. Cut out that weak-sounding nonsense. Come on, it's between you and me. There can be only one victor. Why are those two fighting on the road? Someone else is here. Hey, get away from here, you two! Yeah, we're disciples of the Kono Ito art, and are about to settle things with a duel. We don't want anyone getting in the way, especially outsiders like you who know nothing of the sword arts. Whoa, come on now. You're the ones fighting in the middle of the road. And what do you mean, we know nothing of the sword arts? When it comes to wielding a sword, the traveler here is super strong. So, you're just another person looking to steal our chance to compete. In that case, we'd better team up and deal with this outsider first. What say you, Senpai? Sounds like a plan to me. Ach, Mann. What's up with these guys? Oh, now they're suddenly charging at us. Ah, watch out! This single chance belongs to the Kono Ito art. Wo ist der zweite eigentlich? Ach, hier nebenan. Ich hab gerade echt aus dem Blick verloren. Weil die mir hin und her rushen. Zack, 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 zack. So leicht machen wir es euch auf jeden Fall nicht, aber ihr seid auch keine Gegner, wenn ihr euch euren Lebensbalken anschaut. Ja, komm. Dieses Abwehren bringt ihr euch auch nicht weiter. Zack. So, jetzt bist du dran. Na, komm schon. Es ist gerade blöd, zwischen den ganzen Fackeln oder diese kleinen Laternenhäuschen zu kämpfen. Zack, zack, zack. Du kannst mich noch nicht mal treffen, ey. Was bist du denn für einer? You finally got them to stop. Hey, you two! This is all just a big misunderstanding. We're just passing through here. We didn't want to steal anything. Du erwähntest Turnierqualifikation. Senpai, how could this happen? This youngster completely overwhelmed us with only a few moves. I thought this would be our chance to show the power of the Kono Ito art to the world. Who knew we would be defeated before we even set foot in the arena? No need to say any more. What happened here only proves that we're out of our depth. Master did always tell us that no matter how strong you may become, there is always someone stronger. But we didn't listen. As for this entry ticket, I'm afraid that no matter which of us use it, the results would be the same. Wait, what are you two mumbling about? You guys were at each other's throats just a moment ago. I'm sorry for the misunderstanding. We're disciples of the Kono Ito art. Just now, we were about to duel to see who would enter the Warrior Spirit sword fighting exhibition. This competition is very important to any practitioner of the sword arts, and since we rarely see anyone pass through here, we mistook you for a competitor trying to steal our entry ticket. Again, I apologize. Jetzt, da alles geklärt ist, könnt ihr euren Duell auch fortsetzen. Just a moment, please. If it wasn't for you, I would have never realized my own inadequacy. Right. Our fight just now was a real eye-opener. I know now that I must further cultivate both my mind and my swordsmanship. Senpai, I have an idea. Why don't we give the entry ticket to her? Fine by me. Only a real swordsman is qualified to stand in the warrior spirit arena. We still require more training. Wait. You mean you want the traveler to compete instead of you? Kommt das nicht etwas plötzlich? Wir wissen noch gar nichts über das Turnier. It's up to you if you want to join. Either way, this entry ticket is useless to us now. We bid you two farewell. And there they go, just like that. Ugh. So what do we do about this entry ticket they left us?
here. Warrior Spirit Sword Fighting Competition, hosted by the Yashiro Commission. Since it's being held by the Yashiro Commission, why don't we go to the Kamisato estate and ask about it? Ach, die Yashiro-Verwaltung mal wieder. Ach, in den letzten 100 Folgen so um den Dreh, also kurz bevor wir die Insel hier vor Mondstadt hier besucht hatten, die geheime, und die ganzen Animo-Kolosse gesammelt hatten, gab es tatsächlich hier schon mal im Shinjo-Wald von der Yashiro-Verwaltung auch hier so ein kleines, ja, Halloween würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein Gruselturnier mit ein paar Kleinigkeiten und ein paar Yokais. Und jetzt müssen wir schon wieder dorthin. Ich wollte auch eigentlich den Teleporter benutzen. So, gut, dann müssen wir sogar tatsächlich rein dafür. Ach, dorthin diesmal. Boah, den haben wir selten als Ziel. Traveler, Paimon, good to see you. Unfortunately, both the Commissioner and Miss Kamisato are out on business for the day. They are not here at the estate. Oh, we're not here to see them today. Actually, we were hoping to ask about the Warrior Spirit Sword Fighting Exhibition. You know, the event being hosted by the Yashiro Commission. Ah, so the Traveler wants to enter the competition too. I'm terribly sorry, but we were flooded with applicants and all the entry tickets were already issued last week. But if you want tickets to see the final exhibition match, I'll see what I can do. Perhaps I can get you some. Oh, no. Let us explain. We were able to get our hands on an entry ticket today, but we haven't decided whether or not to participate. We wanted to get some info about it first. From the sound of it, this competition is really popular. Indeed. Warrior Spirit is a competition with a rich history in Inazuma. Not only is it a good opportunity for martial artists to test their strength, but it is also a form of honor. The almighty Shogun hopes to use this opportunity to spread the elegance of the art of the sword to more people. The upcoming competition has introduced many new formats to appeal to a wide variety of spectators. Traveler, since you already have an entry ticket, you should enter the competition. It is a rare opportunity after all. Gut, ich denke mal nach. By the way, given you've only heard about the competition today, you probably don't know yet, but Miss Kamisato just... Why hesitate when faced with such a great opportunity? If you're not honored to be a part of Warrior Spirit, there's no need for you to hold on to that entry ticket. There are plenty of others who are eager to enter. What are you saying, Hirotatsu? That's not how we speak to our guests. I don't mean any insult, Madarame. On the contrary, I would love to see the Traveler in action. Everyone here has heard of you. Even Miss Kamisato thinks highly of you. I always assumed you'd be someone we'd all look up to. But now it seems everything we heard were nothing more than rumors. You lack spirit. And as for your swordsmanship, well, I'm sure it's mediocre at best. Otherwise, you wouldn't hesitate even for a second about joining the competition. Hey, come on, Hirotatsu. The Traveler isn't from a martial family. Besides, spirit and swordsmanship can also be displayed other ways besides competitions. Can you believe this guy? That makes two groups of people talking down to us on the same day! There's nothing Paimon hates more than people underestimating the Traveler when they don't even know her! Well, maybe feeling hungry is worse, but still! Paimon? Vor allem Kamisato sieht zu uns auf. Das liegt aber nicht daran, dass wir sie gedatet hatten, so in Folge 230, 40, 50 herum, oder? But this Hirotatsu guy doesn't even know you! How can he say that you lack spirit and ability? Oh, that's it! Paimon's mad now! Oh, he deserves an ugly nickname, like, oh, not the sharpest samurai! You can run your mouth all you like, but this isn't something that can be proven with words. I, Hirotatsu, am a true warrior, and don't need to go around bragging to make a name for myself. I'll take my leave now. I apologize about Hirotatsu. He's the type of person that tends to just say whatever comes to his mind.
Macht nichts, er wird schon sehen, dass ich stark bin. Does that mean you're entering the competition? Great! Paimon approves! Show not the sharpest samurai that you're the real deal! The competition starts on Rito in 2 days. I didn't get a chance to tell you just now, but Miss Kamisato left for Rito today to discuss competition matters with Miss Hiragi Chisato. Oh, really? In that case, let's go meet Ayaka and Rito! We can ask her for more details about the competition! Ha, Chisato. Was für eine Überraschung. Wenn wir schon mal hier sind, kann Miss ich Kamisato den... should have arrived on Rito by now. Miss Kamisato also has an important responsibility in the competition. Since you're going to see her, she can fill you in on the details. Eigentlich wollte ich diesen Klemmbrett hier antatschen, aber naja, gut, scheinbar wollte er es nicht. Gut, Rito, das ist auch die erste Stadt, wo uns beide damals hingebracht hatte. Tatsächlich, okay, nehmen wir den Teleporter für. Weil ich wollte eigentlich diese Wand antatschen, gucken, ob wir welche Ansehensbelohnung haben oder irgendwas in der Art. In Sumeru ist mir halt aufgefallen durch diese 15, 16 Episoden, wo die seine Mission gemacht hatten, dass wir auch sehr viele von diesen grünen, wie heißen die nochmal, diese Siegeln bekommen hatten. Das hier, genau. Dendro-Siegeln, davon haben wir schon 105. Kann man bestimmt irgendwas Gutes damit mittlerweile machen. Ach so, da ich es gerade gesehen hatte. Wir haben in der letzten Episode noch einen Elektrokoloss bekommen. So. Dauert aber auch noch, bis wir das gemaxt haben. Ich will in Leeway auf jeden Fall die restlichen 28 Stück sammeln. Damit wir die eine Mission endlich machen können. Ach, da steht die doch schon. Die redet. Normalerweise sind sie doch immer so statisch, die Figuren. Ayaka! Chisato! Traveler Paimon, nice to see you again. Welcome back to Inazuma. Nice to see you too, Ayaka! Actually, we've decided to enter the Warrior Spirit sword fighting exhibition. We heard you two were making preparations on Rito, so we thought we'd come and check things out. What a coincidence. We just finished talking about the Archon's emissary and whether the traveler would be interested in the exhibition. And now here you are. The Archon's emissary? What's that? Oh, you've never heard of it? Didn't you come rushing back to Inazuma because of Miss Ayaka's letter? Letter? What letter? Never mind that now. Paimon, you were asking about the Archon's emissary? Yeah, what's that? The Archon's emissary has a special responsibility in the Warrior Spirit event. However, it's hard to describe without touching on the origins of this event. Warrior Spirit originated from ancient Inazuman legends. It is said that a long time ago, the martial artist who was crowned champion would be granted the special honor of meeting and engaging in a sword duel with the Almighty Shogun. However, the Almighty Shogun was far more powerful than any human being. In a direct confrontation, the duel would be over in an instant. Therefore, the Almighty Shogun would send one of her familiars as an emissary to the martial artist, who would then provide assistance and protection in the fight against the Shogun. Because the Almighty Shogun decided to convey her skills and the will to protect the citizens of Inazuma through the form of martial arts, the duel was then aptly named Warrior Spirit. Later, the event evolved into a competition that focused on the art of swordsmanship, and the tradition of a duel with the divine has been retained as the final exhibition match of the competition. This final match allows later generations to understand the origin of Warrior Spirit and the meaning of martial arts. Whoa. Sounds like a pretty important event. Yes. Nowadays, the Almighty Shogun won't attend the exhibition match in person, but she will still send a special envoy to fight on her behalf to display her divine strength. Of course, the role of the martial artist goes to the winner of the competition, and the divine familiar will be fulfilled by a true swordsman, a role also known as the Archon's emissary. This time, I will be fulfilling the role of the Archon's emissary. Oh, so that's what this is all about. Paimon gets why this competition is so popular now. After all, Ayaka is popular among the citizens of Inazuma. Paimon's right. Though the Shirasagi Himegimi attends some festival ceremonies from time to time, it's not often that we get to see her excellent swordsmanship up close.
The almighty Shogun said that this time, we need to host a competition aimed at the public and recruit a powerful ambassador to promote it. With that in mind, Ayaka was appointed as the Archon's emissary. Oh, and by the way, this is Onodera from Yae Publishing House. He specializes in organizing events and was sent to assist us. He was the one who suggested that Ayaka be the Archon's emissary. In addition, he proposed 2 strategies to increase the popularity of the competition, expanding the target audience and increasing word of mouth. His ideas have been most effective. Wow, those ideas sound pretty professional. But, what do they actually mean? Well, expanding the target audience means getting more people involved in the competition. Previously, competitors were required to be practitioners of one of Inazuma's schools of swordsmanship. However, this time, the requirements are different. Anyone who has a passion for martial arts can participate, regardless of nationality or status. Some combat regulations have similarly been adjusted. Weapons are no longer limited to one-handed swords. Any close-range weapon that meets the length and weight requirements can be used. As for increasing word of mouth, in my personal experience, the most effective method is to hold a vote. Abstimmung? That's right. In the past, it was the almighty Shogun who decided what the Archon's emissary would wear in the exhibition match. But this time, with support from the almighty Shogun, we'll be giving that choice to the audience. People can vote on one of the 4 seasonal styles, such as cherry blossoms or autumn leaves. Miss Kamisato will wear whichever outfit receives the most votes. Although voting won't begin until the day of the competition, my retainers have already been speculating on which theme will win. These plans are only possible because Miss Kamisato agreed to be the Archon's emissary. I know this must be a lot of pressure for you, Miss Kamisato. No, not at all. It's an honor for me to have an opportunity to promote the sword arts. If anything, it's your dedication to the event that everyone will appreciate. You flatter me, Miss Kamisato. Now then, I must get back to preparing some final details regarding the vote. So please, excuse me. Traveler Paimon, now that you're here, Miss Chisato and I can show you around the competition venue. That'd be great! Let's go! Als Abgesandte hätte ich vielleicht tatsächlich Shogun Raiden erwartet, statt Shogun A, was technisch gesehen auch nicht falsch wäre. Und das Outfit, was sie trägt, das wird dieses Grüne sein, das, wo alle im Internet schreiben, endlich hat sie keine nassen Füße mehr, weil sie mal richtiges Schuhwerk auch dabei trägt. Ihr werdet es auch gleich sehen, schätze ich mal. Ich glaube, ja doch, wir haben noch Zeit für dieses Turnier und hier haben noch so viele Missionen zu machen. Oh, Moment mal. Alrani, da klingelt was. Oh, da klingelt wirklich was. Holy shit, ist das schon lange her. Als wir hier das erste Mal hier angekommen sind, glaube ich, hatten wir mit ihr zu tun gehabt. So, rein mit uns. Whoa! Now this is an arena! Oh, Paimon had no idea the Outlander Affairs Agency would have a place like this! This is the indoor training area for the Konjo Commission. It's thanks to Miss Chisato that we were able to use this venue. You're very welcome, Miss Ayaka. I'm only happy I could help. Ooh, Chisato, what's that over there? Oh, that? Well, it's... Traveler, do you have a moment to talk? Ja, na klar. Where should I begin? Willst du die Sache mit dem Brief erklären? Yes, that. Nothing slips by you. To be honest, I felt a little apprehensive when I first heard that everyone wanted me to be the Archon's emissary. I've been making public appearances ever since I was a child, but this is the first time I've ever acted as the ambassador for such an event. Not to mention wearing an extravagant outfit while participating in combat. In the past, only the most skilled swordsmen of a reputable clan in Inazuma were qualified to be the Archon's emissary. I'm afraid my skills can't even begin to compare to theirs. I was worried that I might not be up to the task, so I wanted to write to you and ask for your advice at that time. Wir sind Freunde, du kannst jederzeit auf mich zählen. Ich helfe dir gerne, wo ich kann. Yes, I know.
but that's probably why I didn't send the letter in the end. You've helped me many times before, and you've always lent me your ear when I speak about my troubles. But if I'm always turning to you for help, it almost feels like you're somehow besting me. Is it strange for a friend to think that way? Keineswegs, ich kann dich gut verstehen. Thank you. I was really delighted to learn that you also entered the competition. Hey, Ayaka! Uh-huh? What were you two chatting about? I was just saying that it's delightful to have the Traveler join the competition. Given her reputation in Inazuma, the competition is sure to be even more exciting. Yep! Having the Traveler join will definitely heat things up a little. Paimon's right. I look forward to seeing you perform. It's getting late and Miss Chisato and I must return now. The two of you should have a good rest for the next couple days. I'll see you on the day of the competition. Thanks, you two. Will do. See you on the day of the competition. Warte 2 Tage. Mann, immer, dass man warten muss. Und dann vollen 2 Tage und so. Wir haben keine 2 Tage mehr. Gut, dann werden wir Time skippen. Erster Tag. Zweiter Tag. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Uhr ist. Ist egal? Ich hoffe es mal. Oh Mann, diese Säule, die wir damals besucht, also hier aktiviert hatten, Folge 180 oder so. Das war auf jeden Fall, ne, vor 180 muss es gewesen sein. Das war noch bevor das erste Mal das Goldapfel-Archipel-Event stattfand. Weil ich hatte 2 Folgen noch investiert, um das hier zu ziehen, bevor wir dann die Insel betreten hatten. Meine ich zumindest. Oh, look! There's Ayaka and Chisato! Traveler Paimon, you made it. Did you rest well yesterday? Ja, und zwar sehr gut. Es hat auch nur 2 Tage gedauert. That's the Traveler, composed as always. It's important to keep a good mood before a competition. We're in it to win it! Looks like you all are in good spirits today. Everything should be set to go for the opening match. Speaking of which, are these 2 boxes for voting? That's right, I've arranged everything. The box on the left contains the ballots for Warrior Spirit, while the box on the right is for the other events. The results will be revealed in the 3rd round of the competition. And given how strong the Traveler is, you're practically guaranteed to make the 3rd round, right? You bet! Mr. Onodera, we'll start with the box for Warrior Spirit then. All right, thank you. Things are about to start soon! Let's head to the arena! Good luck, Traveler. I hope you'll do well in the competition. Well, Miss Ayaka and I should go watch the matches. See you later. Du dürftest eigentlich gar nicht existieren, aber du heißt hier ein bisschen anders. Aber wie gesagt, ich will da nicht zu viel spoilern, dafür müsst ihr die letzten 16 Folgen geguckt haben, um zu verstehen, warum ich das so sage. Aber gut, wie sieht es denn aus? Kämpferherz-Duelle. 2, 3, 4, 5, 6 in 10 Stunden, also noch nicht mal komplett, krass. Gibt es wieder 60 Urgestein, ja, Duell mit ihnen, Regeln anschauen. Achte auf sukzessive Angriffe deines Gegners, passe deinen Angriffsrhythmus auf ihn ein und setze zur rechten Zeit Parade gegen seine Angriffe ein, um deinen Widersacher zu besiegen. Tritt in eine besondere Verteidigungshaltung ein, wenn du angegriffen wirst, wird automatisch eine perfekte Parade ausgeführt und Schaden an den Gegner verursacht. Nachdem du 3 perfekten Paraden ausgeführt hast oder nach 15 Sekunden wird diese Verteidigungshaltung beendet. Oh, Moment mal. Ist das wirklich ein reiner Schwertkampf dann? Also macht halt Sinn, aber das heißt, wir werden kein Team haben. Okay, gut. Was ist mit dem Turnierplan? Das sind die weiteren Sachen. Ach, das sind die Story-Sachen, ne? Da du bereits in ein unerwartetes Ringen hineingezogen wurdest, ist es nun an der Zeit, dein Schwert zu erheben und dich der Herausforderung zu stellen. Ach, so ist das gemeint. Okay, ich dachte, ja, okay. Das hatten sie damals bei dem 3. Laternenfestival nämlich auch so gemacht. Dass man sozusagen diese 3 Kapitel hat und dann die Nebenmission, sozusagen, wo man Belohnungen bekommt hatte und ja, wieder durch Yao Yao erhalten hatten. So, ich würde aber sagen, hier machen wir vielleicht doch einen Cut.
Weil je nachdem, wie lange es dauert, vielleicht versuche ich das in einer Folge so viel also hier in einer Folge so viele Turnierrunden hintereinander zu absolvieren, was halt geht, ne? Und ja, dementsprechend empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten liked, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.